अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द अनथैंकफुल मैन। ये कहानी नौशुक्री के बारे में है। कहानी में एक मुखलिस आदमी रमन एक मददगार शख्स है। वो शेर, बंदर और सुनार की मदद करता है। शेर और बंदर शुक्रगुजार मखलूक साबित होते हैं, जबकि सुनार अपनी नाशुक्री और धोखे का बेहयाई से मुजाहरा करता है। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं कहानी को। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. रमन एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में रहता था। He was so poor that he and his wife had to remain hungry for many days together. वो इतना गरीब था कि उसे और उसकी बीवी को एक साथ कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। His wife was fed up with their poverty. उसकी बीवी उनकी गरीबी से तंग आ चुकी थी। One day she said to her husband, एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, Why do not you go to the nearby town and seek some job? तुम नज़दीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते हो? Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for some job. रमन को ये ख्याल पसंद आया और उसने नज़दीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी ढूंढने का फैसला कर दिया। On his way he had to pass through a forest. अपने रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। He was tired and hungry. वो बहुत थका हुआ था और उसे बहुत भूख लगी थी। He gathered some wild fruits and sat down by a well to eat them. उसने कुछ जंगली फल इकट्ठे किए और इन्हें खाने के लिए एक कुएं के नज़दीक बैठ गया। Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. उसी वक्त उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें कुएं के अंदर से आ रही थी। He was surprised to hear voices coming out from the well. उसे कुएं से आती आवाज़ों को सुनकर बहुत हैरानी हुई। He peeped into the well. उसने कुएं में झांक कर देखा। To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी को देखा। The tiger saw him and said, Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for this kind action of yours. शेर ने उसे देखा और बोला, जनाब मेहरबानी करके इस कुएं से बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। आपके इस मेहरबानी भरे काम के लिए मैं आपका सदा शुक्रगुजार रहूँगा। Raman was frightened. He said, If I take you out, you will eat me up. Therefore, I cannot help you out of the well. You remain where you are. रमन बहुत डर गया था। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी कुएं से बाहर निकालने में कोई मदद नहीं कर सकता। तुम वही रहो जहाँ तुम हो। The tiger said, Have faith in me. I promise that I will do no harm to you. On the other hand, I will try to help you. Please help me out. शेर ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अलबत्ता मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। मेहरबानी करके बाहर निकालने में मेरी मदद करो। He took pity on the tiger and pulled him out of the well.
رمن ایک مہربان شخص تھا. اس نے شیر پر رحم کیا اور اسے کھینچ کر کنویں سے باہر نکال لیا. "Thank you, kind man," the tiger said to him. "If you ever need my help, please come to my cave. But mind, do not take that man out of the well. He is the most ungrateful creature on this earth." شکریہ مہربان آدمی، شیر نے اسے کہا. اگر تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو مہربانی کر کے میرے گفا پر آ جانا، لیکن خیال رکھنا اس آدمی کو کنویں سے باہر مت نکالنا. وہ اس زمین پر سب سے زیادہ ناشکر مخلوق ہیں. So saying, the tiger went away from there. As soon as the tiger went away, the monkey called out to Raman and said, "Kind man, this well is too steep. I can't climb out of it. Please help me out." ایسا کہتے ہوئے وہ شیر وہاں سے چلا گیا. جیسے ہی شیر وہاں سے گیا، بندر نے رمن کو پکارا اور کہا، "اے مہربان آدمی، یہ کنواں بہت ڈھلوان ہے. میں چڑھ کر اس میں سے باہر نہیں آ سکتا. مہربانی کر کے باہر نکالنے میں میری مدد کرو." رمن readily pulled out the monkey. The monkey also thanked Raman and said, "If you ever need my help, please come to the mango tree by the river outside this jungle." He then advised him not to pull the man out of the well. "He is a very ungrateful creature. Do not listen to him." Then the monkey went away. رمن نے فوراً بندر کو کھینچ کر باہر نکال لیا. بندر نے بھی رمن کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اگر تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو اس جنگل کے باہر ندی کے کنارے لگے آم کے پیڑ کے پاس آ جانا. اس نے پھر اسے سمجھایا کہ وہ اس آدمی کو کنویں سے باہر نہ نکالے. وہ ایک بہت ناشکر مخلوق ہے. اس کی بات مت سننا. پھر بندر وہاں سے چلا گیا. Raman had hardly sat down to eat the wild fruits when the snake called out to him, "Please, kind sir, help me out of this well and save my life." Raman was scared of the snake. He said, "If I pull you out of the well, you may bite me and I will die." رمن جنگلی پھل کھانے کے لیے مشکل سے ابھی بیٹھا ہی تھا جب سانپ نے اسے پکارا، "مہربان آدمی، مہربانی کر کے مجھے اس کنویں سے نکالنے میں میری مدد کرو اور میری جان بچاؤ." رمن سانپ سے بہت ڈرا ہوا تھا. اس نے کہا، "اگر میں تمہیں کنویں سے باہر نکالوں تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کاٹ لو اور میں مر جاؤں گا." The snake said, "Please have no fear. I shall cause you no harm." Raman took pity on the snake and pulled him out of the well. سانپ نے کہا، "مہربانی کر کے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا." رمن نے اس سانپ پر رحم کیا اور اسے کنویں سے باہر نکال لیا. The snake also thanked him and said, "If you need my help, just call out to me and I shall be there to help you. But don't listen to that ungrateful man. Don't pull him out of the well." So saying, the snake slithered away. سانپ نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، "اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو صرف مجھے پکار لینا، میں تمہاری مدد کرنے آ جاؤں گا. لیکن اس ناشکر آدمی کی بات مت سننا، اسے کنویں سے باہر مت نکالنا." ایسا کہتے ہوئے سانپ رینگتا ہوا وہاں سے نکل گیا. تو بچوں، آگے ہم اس کہانی کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.